இந்திய அரசியல் வானத்தில் அழியாத புகழ் ஒளி பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்ற ஈடு இணையற்ற தலைவர் வங்கத்து சிங்கம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களை குறித்த அனைத்து ஆவணங்களையும் தகவல்களையும் இன்னமும் மறைக்காமல் வெளியிட வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதற்காக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இந்த அறப்போர் ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறது. மேற்கு வங்காளத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரிணாமுல் காங்கிரசினுடைய தலைவர் என்னுடைய அன்பு சகோதரி மாண்புமிகு மம்தா பானர்ஜி அவர்களை நான் பல ஆண்டுகளாக அறிவேன். மிக துணிச்சலோடும் நேர்மையோடும் போராடக்கூடிய ஒரு தலைவி. அந்த வங்கத்து மண்ணுக்கே உரிய குணநலன்கள் அந்த சகோதரியிடம் உண்டு. நேதாஜி பற்றிய உண்மைகள் அனைத்தையும் வெளியிட வேண்டும். மத்திய அரசு, நரேந்திர மோடி அரசு இன்னும் மூடி மறைக்கக்கூடாது என்று நான் கோரிக்கை வைத்து போராட்டம் நடத்துகிறேன் என்று அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன். உடனே அவர்கள் என்னை தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டார்கள். திரிணாமுல் காங்கிரசினுடைய பொதுச் செயலாளரும் மேற்கு வங்காளத்தின் உயர்கல்வி, பள்ளிக்கல்வி, பாராளுமன்ற நடைமுறைகள் அமைச்சர் மாண்புமிகு பார்த்தா சாட்டர்ஜி அவர்களை நான் சென்னையில் நடைபெறுகிற அறப்போராட்டத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று கூறினார்கள். அதன்படி நம்முடைய மண்ணுக்கு அமைச்சர் பார்த்தா சாட்டர்ஜி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நான் அவர்களிடம் கூறினேன், மேற்கு வங்காள மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பல விஷயங்களிலே ஒற்றுமை இருக்கிறது. நாம் இருவருமே உணர்ச்சிமயமானவர்கள், இருவருமே வீரத்தை வழிபடுகின்றவர்கள், இருவருமே அடக்குமுறையை எதிர்த்து போராடுகிறவர்கள். அவர் உடனே குறிப்பிட்டார், உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விமான நிலையத்தில் எங்கள் மம்தா பானர்ஜியும் நானும் உங்களை விமான நிலையத்தில் சந்தித்தோம். உங்களுடைய கருப்பு சால்வையை நான் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது என்றார். ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவத்தை அவருக்கு சொன்னேன். ஒரு முறை நாடாளுமன்ற மக்களவையில் வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரசுக்கும் கடுமையான வாக்குவாதம் வந்துவிட்டது ஒரு பிரச்சனையில். அப்பொழுது சபை நண்பகல் உணவுக்காக இடைவேளை விட்டு விட்டார்கள். நான் அந்த இடைவேளை நேரத்தில் சபாநாயகர் அறையில் அமர்ந்து சபாநாயகரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன். சபை மீண்டும் தொடங்கும் என்று மணி ஒலித்தது. ஆஃப்டர் லஞ்ச் செஷன் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் வேகமாக ஸ்பீக்கர் அறைக்குள் வந்தார்கள். வைகோஜி, give me your black shawl, I have to fight these fellows என்றார்கள். எனக்கு ஒன்று புரியல. No, I have to fight now, Marxist. I need your black shawl, then only I can fight more vigorously என்று கேட்காமலே சால்வை எடுத்து கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு சபைக்குள் போய்விட்டார். உடனே மற்ற எம்பிக்கள் எல்லாம் what happened to Mr. Vaiko's black shawl that has gone to Mamta Banerjee என்றார்கள். அவங்க சொன்னாங்க, நான் இன்னும் கடுமையாக போராட வேண்டும், அதனால வைகோ சால் இருந்தா இன்னும் நான் வேகமா போராடுவேன்னு சொன்னாங்க. This anecdote I brought to his kind attention. Honorable Partha Chatterjee, our beloved brother, on behalf of MDMK, on behalf of the people of Tamil Nadu, on behalf of the Tamils who admire Netaji as their legendary hero, we extend our heartiest welcome to you.
for your arrival here to participate in this rally. We demand the union government of BJP, headed by Honorable Narendra Modi, should disclose, should reveal all the facts and figures and all the files pertaining to the last days of Netaji. On 23rd January this year, at Cuttack in Orissa, where Netaji was born, because his father was practicing as an advocate in Orissa, in Cuttack, the then General Secretary of Bharatiya Janata Party, Mr. Rajnath Singh, he participated in the 117th birth anniversary of Netaji, and he demanded that all the files regarding the last days of Netaji, about the mystery, about the alleged or suspected death, should be released by the central government. This was asserted by none other than the present Home Minister of India, Mr. Rajnath Singh. So, in so many aspects, this Modi government has somersaulted like anything. In this matter also, they have shown their own face, as they are showing now they are exposing their Hindutva face. And one Mr. Subhas Akarwal sought all the information regarding Netaji, about all the files, through Right to Information Act. For that, Mr. Narendra Modi's office, Prime Minister's office, has informed that out of 41 files, 2 files could never be revealed, because if these files are exposed, that will affect our relations with some of the foreign countries. I condemn this attitude of Mr. Narendra Modi. So your relationship with some of the foreign countries, which country? Either China or Russia. You are more concerned about foreign countries. You are not concerned about the people of India. As you are more concerned to develop the friendship with this killer of Tamils, Rajapakse, you are not concerned about the sentiments of the 75 millions of Tamils in Tamil Nadu. This is your attitude, Mr. Prime Minister. I am an admirer of Netaji. I have written a book on Netaji that was released by the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. I wrote these articles on Netaji when I was detained under Pota in the central prison Vellore. There is no equal leader to Mr. Netaji. And I remember one anecdote. I would draw the attention, I would bring to the kind attention of our beloved friend, Mr. Partha Chatterjee. Netaji's daughter, Anita Bose, and her husband, they visited India. They stayed in Rashtrapati Bhavan as the guests of Mr. Jail Singh, Excellency Jail Singh, the then President of India. In the month of January 1986, and Republic Parade was held in Vijay Chowk, where the army parade used to take place. At that time, Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister. In the front row, as the guests of President Excellency Jail Singh, Netaji's daughter and son-in-law were sitting there. Once the rally was over, the parade was over, Mr. Rajiv Gandhi came near Anita Bose
And then he asked, are you the granddaughter of Netaji? Then the press people, after 5 minutes, rushed towards Anita Bose. They asked, what the Prime Minister told you? She said, she asked me whether I am the granddaughter of Netaji. I am terribly hurt. He knows me very well. We used to stay in Indraji's house. He knows me very well. But as a ridicule, he did pose this question to us, me. Because there are some leaders who are not tolerant to hear the glory of Netaji. That stigma is in their minds. Then the parliament started budget session in February that year. At that time, the leader of the house was Mr. V.P. Singh, the finance minister. I moved a calling attention notice. Then I participated in the president address. In the president address, I thundered in the house. May I make an appeal to all the members of this house, including the members of the treasury benches, the Congress MPs. This is the attitude of the Prime Minister of India. He tried to ridicule the daughter of Netaji. I recall the thundering speech of Netaji on 22nd September 1944 in Singapore. He thundered. He said, the goddess of liberty now demands men rebels and women rebels. Whoever is prepared, you may come and join this brigade to fight for the independence of India. At that time, many of the youngsters, they stood up, they said, we are prepared to join your army. Then Netaji said, no, whoever is prepared to lay down his life, shed his blood, come forward, put one step forward. Then many people rushed forward. Then he said, you have to sign a declaration of pledge. Pledge to sacrifice your life. Yes, we are ready. Then he said, not in an ordinary ink, in your own blood. I will be the living testimony standing as a witness. Then all the people with their own blood, they signed the declaration. Then Netaji said, oh Mahatma Ji, from there, the father of the nation, bless us, give your blessings. We are marching towards Delhi to liberate India from the clutches of slavery. You bless us. I have named after our brigades, one Gandhi Brigade, then Nehru Brigade, then Azad Brigade, then Jhansi Brigade. And I would like to bring to your kind notice, Mr. Partha Chatterjee, it is the people of Tamil Nadu, particularly from the southern districts. We have given our life, 40,000 Tamils, men and women, they fought under the command of Netaji. They did shed their blood. They gave their lives. In every household in the southern districts, you could see the photograph of Netaji. And most of the houses, the children will be named after Netaji. It is we gave our life. He is a demigod for our people in southern districts of Tamil Nadu. Sir, then I said in the parliament, I respect Pandit Nehru. I have got the greatest respect for Pandit Nehru. But the country has rewarded the sacrifice of Pandit Nehru more than he deserved. But unsung hero, Mr. Netaji, all the facts about Netaji have been suppressed by the successive governments. This has happened. And particularly,
Many facts have come to surface in Indian Express in 2 articles. What was stated done on 18th August 1945. The small aircraft in which Netaji travelled did crash, and the whole plane was burnt in flames, and Netaji died due to the fire bans after some hours. This has been disputed with authentic evidence. நேதாஜி 1945 ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி அன்று தைகோக்கு விமான நிலையத்திலிருந்து சென்ற சிறிய விமானம் ஓடுபாதையை விட்டு புறப்பட்டவுடன் அது விழுந்து நொறுங்கியது. தீக்காயங்களோடு அவரும் சாரவாசும் வெளியே வந்தார்கள். அதற்கு பின்னர் அவர் காயங்களோடு மருத்துவமனையில் இருந்தார். நினைவு தவறியது, அவர் இறந்து விட்டார் என்று எழுதப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு பிறகு அவரை ஒரு சவப்பட்டியிலே வைத்து கொண்டு போய் சிதையில் வைத்து அவர் உடலை எரித்ததாகவும் அந்த சாம்பல் ஜப்பானிலே கொண்டு போய் ஒரு புத்தர் கோயிலுக்கு முன்னாலே வைக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அவரோடு செயலாளராக இருந்த பாஸ்கரன் சொல்லுகிறார், அவருடைய உயரத்துக்கும் சவப்பட்டி நீளத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது. இது நம்ப முடியாது. விமானம் விழுந்த இடத்தை போய் பார்வையிட்ட சத்யநாராயண சின்ஹா சொல்லுகிறார், அந்த விமானம் விபத்துக்குள்ளதாக சொல்லப்பட்ட இடத்திலே ஒரு நதிக்கரை இருக்கிறது, நதி இருக்கிறது. இவர்கள் சொல்லுகிற புகைப்படத்தில் அந்த நதி இல்லை. இது ஜோடிக்கப்பட்ட, பொய்யாக ஜோடிக்கப்பட்ட புகைப்படம். அது மட்டுமல்ல, அவர் இறந்த செய்தியை ஜப்பான் வெளியிடவில்லை 4 நாட்கள் வரை. 4 நாட்கள் கழித்து நேதாஜி இறந்ததாக சொன்னார்கள். என்ன சொல்லப்படுகிறது? நேதாஜி எப்படி 1941 ஜனவரி 16 நள்ளிரவு நேரத்தில் பிரிட்டிஷ் போலீசின் கண்களிலே மண்ணை தூவிவிட்டு இரவோடு இரவாக அவர் வீட்டு மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கி அங்கிருந்து பீகாருக்கு சென்று ரயிலிலே ஆப்கானிஸ்தானத்தை நோக்கி போக சென்று எல்லையிலே இருந்து பனி மலைகளுக்கு இடையிலே மிக கஷ்டப்பட்டு நடந்து சென்று காபூலில் தங்கியிருந்து அதற்கு பிறகு ரஷ்யா உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை. ரஷ்யா வழியாக ஜெர்மனிக்கு போய் சேர்ந்தார். ஹிட்லரோடு கைகுலுக்கினார். இந்தியாவை பற்றி நீங்கள் மோசமாக எழுதியதை வாபஸ் வாங்க வேண்டும் என்று உலகத்தை நடுநடுங்க வைத்துக் கொண்டிருந்த ஹிட்லரிடம் நேராக சொல்லுகிற துணிச்சல் நேதாஜிக்கு இருந்தது. அன்றைக்கு அவரோடு அவருக்கு உதவிய, காபூலிலே அவருக்கு உதவிய அந்த மனிதர் உத்தம் சந்த் மல்ஹோத்ரா, அவர் நேதாஜி இறக்கவில்லை என்கிறார். அதை பின்னர் நான் சொல்லுகிறேன். இந்த சூழலில் அவர் நான் செல்லுகிற விமானத்திலே இறந்து விட்டால் என்ன ஆகும் என்று முதல் நாள் வேண்டுமென்றே எழுதுகிறார். அவர் திட்டமிட்டு எழுதுகிறார். தான் மடிந்ததாக மற்றவர்கள் நினைக்க வேண்டும் என்று இதுதான் சொல்லப்படுகிறது. அவர் மஞ்சூரியாவின் எல்லையிலே விமானம் பத்திரமாக போனதாகவும் மஞ்சூரியாவின் எல்லையிலே இறக்கிவிடப்பட்டதாகவும் ரஷ்யாவுக்கு செல்ல நினைத்ததாகவும் அப்பொழுது தகவல்கள் வெளியாகின. முதல் கமிஷன் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தபோது சானவாஸ் கமிஷன் நேதாஜி மறைவு குறித்து உண்மை அறிய அந்த கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது. அந்த கமிஷனிலே உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர் சொன்னதை ஏற்கவில்லை. சானவாஸ் கான் அவர் மந்திரியாக்கப்பட்டார் நேருவின் மந்திரி சபையிலே, மறந்து விடாதீர்கள். அந்த கமிஷனுடைய அறிக்கையை நேதாஜியுடைய குடும்பத்தினர் ஏற்கவில்லை, சகோதரர் ஏற்கவில்லை. பின்னர் இந்திரா காந்தி காலத்தில் HV காமத் கடுமையாக போராடினார். இந்திரா காந்தி காலத்தில் கோஸ்லா கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது 1970. இதை கவனியுங்கள். இந்த கோஸ்லா கமிஷனில் 1970 அமைக்கப்பட்ட கமிஷனில் சத்யநாராயண் சின்ஹா என்பவர், இவர் ஜெர்மனியிலே ரஷ்யாவிலே இருந்து ராணுவத்திலே, ரஷ்ய ராணுவத்திலே போராடி இருக்கிறார் 32-34. அவர் சபர்மதி ஆசிரமத்திலே முதலில் 3 ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறார் சத்யநாராயண் சின்ஹா. அதன் பின்னர் அவர்
இத்தாலியினுடைய படையிலே சேர்ந்து போராடி இருக்கிறார். இதெல்லாம் நடந்திருக்கிற உண்மைகள். சோவியத் ரஷ்யாவில் 2 ஆண்டுகள் ராணுவத்திலே இருந்து இன்டர்பிரட்டராக, மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்திருக்கிறார். இவரை பின்னர் நேதாஜி சாகவில்லை என்று சொல்கிறார். நேருஜியிடம் அவர் வந்து உதவியாளராக சேர்கிறார். 1952 பீகாரிலிருந்து எம்பியாக மக்கள் சபையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். மக்கள் சபையில் நேதாஜி பற்றி சத்யநாராயண் சின்ஹா சொன்ன உண்மைகள் அதிர்ச்சி அடைய வைத்தன. நேதாஜி சாகவில்லை, நேதாஜி உயிரோடு இருக்கிறார் என்று தெரிவித்தார். அவர் கோஸ்லா கமிஷனிலே வந்து சொல்லுகிறார், நேதாஜி சாகவில்லை, நேதாஜி ரஷ்ய நாட்டின் சைபீரிய ஜெயிலில் அவர் வைக்கப்பட்டிருந்தார். 5,16,841 பேர் உலகத்தின் மிக குளிரான பகுதியாகிய இந்த சைபீரிய சிறைச்சாலைகளிலே செத்து மடிந்தார்கள். சர்வாதிகாரி ஜோசப் ஸ்டாலின் அப்பொழுது ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தார். அந்த இடத்தில் நேதாஜி 45வது எண்ணுள்ள சிறையில் கைது செய்து வைக்கப்பட்டிருந்தார் என்ற தகவல் இது வெளிவருகிறது. அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், சத்யநாராயண் சின்ஹா சொல்லுகிறார், எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் என்று கேட்கிறார்கள். கோஸ்லோவ் என்கின்ற ஒருவன் இந்தியாவிலே சில காலம் ரஷ்ய ஏஜெண்டாக இருந்தான். அவனுக்கு நேதாஜியை தெரியும், கல்கத்தாவில் இருந்திருக்கிறார். அவன் சொன்னான், 54 நான் சென்றிருந்த போது நேதாஜியை நான் உயிரோடு பார்த்தேன். சைபீரிய சிறையில் 45வது எண் சிறையில் அவர் வைக்கப்பட்டிருந்தார். இது என்ன அதிர்ச்சி என்றால், இந்த கமிஷனில் சத்யநாராயண் சின்ஹா சொன்ன எதையும் நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று they brushed aside all the statements of Satyanarayan Sinha, who stated before the commission that Netaji was alive and he was imprisoned in Siberian jails, the coldest place of the earth, Siberian jails. துன்பப்பட்டிருக்கிறார். நான் இது கேள்விப்பட்டு படித்ததிலிருந்து எனக்கு நெஞ்சில் அப்படியே ஈட்டி வச்சு குத்திரமா இருந்தது. உலகத்தின் மாபெரும் தலைவன், செல்வ செழிப்பிலே வளர்ந்த தலைவன், பாரிஸ்டர் பட்டத்தை தூக்கி எறிந்துவிட்டு நாட்டு விடுதலைக்கு வந்த தலைவன், மாண்டலே சிறையில் சித்திரவதைகளை அனுபவித்த தலைவன், ஜனநாயகம் படுகொலை செய்யப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சியிலே. ஹரிபுராவிலே அவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது அத்தனை வரவேற்பு இருந்தது. அங்கே பகத்சிங் தூக்கிலிடப்பட்டதற்கு மகாத்மா காரணம் என்று முழக்கம் எழுந்த போது அவர் சமாதானப்படுத்தினார். பகத்சிங்குக்கு இரங்கல் தீர்மானம் அந்த மாநாட்டிலே அவர்தான் கொண்டு வந்தார். He was the president of the All India Congress Party. அடுத்த வருடமும் அவரே வர வேண்டும் நினைத்த போது மகாத்மா காந்தி பட்டாபி சீதாராமையாவை அவருக்கு எதிராக போட்டியாக நிறுத்தினார். பட்டாபி சீதாராமையாவுக்கு மகாத்மா காந்தி ஆதரவு திரட்டினார். தேர்தல் நடந்தது ஹரிபுராவிலே. என்னுடைய அன்புக்குரியவர்களே, தமிழ்நாட்டின் 2 மாபெரும் தலைவர்கள், ஒருவர் காமராஜர், இன்னொருவர் பசுவன் முத்துராமலிங்க தேவர், இவர் ஜீவானந்தன், இவர்களெல்லாம் காந்தி சொன்ன வேட்பாளர் ஓட்டு போடவில்லை, நேதாஜி ஓட்டு போட்டார்கள். நேதாஜி ஜெயித்தார். ஆனால் காங்கிரஸ் உட்கட்சி ஜனநாயகம் சிதைக்கப்பட்டது. பார்லிமெண்டரி போர்டுல மகாத்மா சொல்ற ஆட்கள் தான் போடணும், நேதாஜி விருப்பப்படி போடக்கூடாது என்றார்கள். நேதாஜி பாதி உறுப்பினர்களாவது அதுவரை தலைவர் தான் நியமிக்கணும் பார்லிமெண்டரி போர்டுக்கு. ஆனால் நேதாஜி ஜெயித்ததுனால பார்லிமெண்டரி போர்டுல மகாத்மா சொல்றவரைத்தான் உறுப்பினர் நியமிக்கணும். நேதாஜி ஏற்கவில்லை. 12 பேர் ராஜினாமா செய்தாங்க, நேதாஜி தலைமை ஏற்க முடியாது என்று. ஹரிபுராவிலே காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டம், 105 டிகிரி காய்ச்சல். அவங்க அம்மா பிரபாவதி அம்மா கூட பிறந்த சரத்சந்திர போஸ் போறாங்க. மேடையில் கட்டில் படுத்து கிடக்காரு. காங்கிரஸ்காரங்க சும்மா ஏமாத்துறாரு காய்ச்சல் சொல்லி அயோக்கியத்தனமா சொன்னாங்க. கடைசியில் என்ன ஆயிற்று தெரியுமா? அங்கே ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க. பார்லிமெண்ட் போர்டில் மெம்பரா நியமிக்க மகாத்மா காந்தி யோசனை கட்டுதான் நியமிக்கணும் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து கோவிந்த வல்லப பந்த் நிறைவேற்றினார். மனம் உடைந்தவராக போனார். கல்கத்தாவில் காங்கிரஸ் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டம். வங்காளிகள் நெருப்பாக இருந்தார்கள். The Bengalis were so furious against Mahatma Gandhi. They thundered and shouted against Mahatma Gandhi. மேடைக்கு வந்தார் நேதாஜி. நம் மண்ணுக்கு வந்திருக்கிற மகாத்மா காந்தியை அவமதிக்கிற விதத்தில் யாரும் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. We should not insult the greatest leader, the father of the nation. Father of the nation was coined by Netaji.
சொன்னார், நான் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்கிறேன். ஜனநாயகத்தில் பெரும்பான்மை பெற்று வெற்றி பெற்ற நேதாஜி தான் ராஜினாமா செய்வதாக சொல்லிவிட்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே முற்போக்கு எண்ணங்களுடைய ஃபார்வர்ட் பிளாக் இன் காங்கிரஸ் என்று ஆரம்பித்தார். செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி he was addressing the Marina Sands, Mr. Chatterjee. On 3rd September, when he started his address, a note was given to him that Hitler has aggressed Czechoslovakia. Czechoslovakia மீது ஹிட்லர் படையெடுத்தான்னு சொன்ன உடனே then Netaji changed the topic to international politics. Then Pasumban Thevar Tirumagan, the trusted Lieutenant General of Netaji, Muthuramalingam Thevar, he organized a tour in southern districts. Netaji said, I have been invited by the Congress party to attend the Nagpur Congress. Parablock ஆரம்பிச்ச பிறகு Thevar said, at least one meeting in Madurai you should address. Then both the leaders went to Madurai. They thundered before a mammoth gathering. தேவரையும் கூட்டிக்கிட்டு நாக்பூர் போனார். அங்கே மகாத்மா காந்தியிட கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனை வழிகெடுத்தியது போல யுத்தத்துக்கு வழி நடத்துங்கள், பிரிட்டிஷாரை தூக்கி எறிவதற்கு இதே வழி என்னார். நேரு ஒத்துக்கல. நேரு வந்து பேனாவை எடுத்து குத்துனார். இதுதான் எனக்கு காட்டுற மரியாதை ஆண்டார். 41 ஜனவரியில் எங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிட்டார். இப்பொழுது நான் கேட்கிறேன், அவர் உயிரோடு இருந்தார் என்பதற்கான ஆவணங்கள் இது மட்டுமல்ல, சத்யநாராயண் சின்ஹா அவருடைய ரிப்போர்ட் மட்டுமல்ல. இதற்கு பிறகு நேதாஜி பற்றிய ஃபைல்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டன. 1970 இந்திரா காந்தி காலத்திலே கோஸ்லா கமிஷன், 1999 வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்தில் அவர் முகர்ஜி கமிஷன், மனோஜ் முகர்ஜி கமிஷன். இந்த மனோஜ் முகர்ஜி கமிஷன்ல வந்து முன்பு என்னென்ன உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டதோ அது இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ஜர்னைல் சிங் என்பவர், he was the joint secretary of the prime minister's office when Indira Gandhi was the prime minister. This Jarnail Singh of the then joint secretary of the PMO has filed an affidavit before the Mukherjee commission. He says many files have been destroyed. File number one after another, I have got the details. One after another, the files were destroyed during Indira Gandhi regime regarding Netaji. Some of the files were missing. This is why should the file to be destroyed? What is the reason? The greatest legendary leader of Netaji, under whose command there are hundreds of thousands of people came forward to fight for India, to fight for the independence and shed their blood. What was the necessity? எதற்காக இந்த ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டன? அவர் சுட்டி காட்டுகிறார். இன்னொரு செய்தி, அவர் எல்லையிலே இருக்கக்கூடிய சௌரோலி ஆசிரமத்தில் அவர் அங்கே இருந்ததாக சாரதானந்தாஜி என்கின்ற ஒருவர் தான் நேதாஜி என்று ஒரு செய்தி. There is another news. The said Yogi Saradanandaji was Netaji. This is one news I can't ascertain. But the man who helped in Kabul, Malhotra, our varrar, the Malhotra comes to this place and says, he made a statement, this is Netaji. This was suppressed. அந்த சாரதானந்தஜியை ரேகை கடைசி வரைக்கும் எடுக்க முடியல. அவர் எப்பயுமே டவல் வச்சு தான் அவர் பேப்பர் எல்லாம் எடுத்தார். They were not able to take the fingerprints and he was smoking cigarette. Netaji used to smoke cigarette. I want to know, why are you suppressing these files? Is it a fact Netaji was tortured in Siberian prison by the Russians? This is the biggest question, $1 million question. Whether Netaji was tortured by the Russians. That is why you want to suppress. That is why you want to say it will hurt the sentiments and relations between other countries. Or he came alive to live in this ashram. All the facts and figures should be released. I make a request through you to our Honorable Chief Minister of West Bengal, my sister, beloved sister, Mamata Banerjee, that we should siege the parliament during the budget session. We will come thousands from Tamil Nadu. You Bengalis come thousands from Bengal. We will siege the parliament
Under the leadership of Mamata Banerjee, I will stand by you. Not only for that, to fight these menacious Hindutva forces of BJP. We will fight together. And I demand the Union government should declare January 3rd, 23rd as the national holiday for Netaji. Netaji பிறந்த நாளை இந்த நாட்டின் விடுமுறை நாளாக அறிவிக்க வேண்டும். I don't want to take much of your time. You have come all the way from Calcutta. We extend our gratitude from the depth of our heart. We are the lovers of Netaji. We are the followers of Netaji. We are the admirers of Netaji. My beloved brother leader Prabhakaran, for whom Netaji was the mentor. Netaji அவருக்கு தலைவர். அவரை பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன், அவரை பார்த்து பகத் சிங்கை பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து சொன்னார். இங்கே ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினுடைய வல்லரசு பிரிவு, there is one faction of forward block. Thambi Ilayarasu advocate, he is the leader of that one faction. Mr. Ilayarasu, he has come with his cadres, and then that is one faction of forward block. Then one leader of Netaji Foundation in Tambaram, Mr. Desing, he has also come here. We welcome him. Netaji உடைய பட்டாளர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. இந்திய பாராளுமன்றத்தை முற்றுகையிட வேண்டும். மம்தா பானர்ஜி வங்காளத்திலிருந்து ஆட்களோடு வரட்டும். நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தோழர்களோடு வருகிறேன். வாழ்க நேதாஜியின் புகழ், வாழ்க நேதாஜியின் புகழ், வாழ்க நேதாஜியின் புகழ். வணக்கம். இப்பொழுது I would request Honorable Partha Chatterjee, the Cabinet Minister of West Bengal Government and the General Secretary of the Trinamool Congress, now to take this floor. I came here with the message of my beloved leader Mamata Banerjee that we will fight together to see that the undone work, the inquiry, the files, all should be made public. We must know what happened to our beloved leader Netaji Subhas Chandra Bose. And that is why Madam has instructed me to be here. And I am very glad to see that the kind of hesitations are launching by our party Trinamool Congress and also the people of West Bengal. And I am seeing the same hesitation launching under the leadership of Mr. Vaiko here. What is the harm of publishing the reports of the inquiry committee? We all know that the Congress has deliberately not publishing this. And why today we are coming here? As Mr. Vaiko has said, Mr. Rajnath Singh went up to the Cuttack and said, everything will be published. Why he has said? To win over the masses of Cuttack to win the election. This is election propaganda. If it is not election propaganda, then Mr. Modi, Mr. Rajnath should come forward and say that here is the inquiry report, you look through it. The citizens of India must know that their beloved leader, whether he was killed in the air crash or something happened to him. 67 years, 68 years gone by. The India was liberated. We got independence. But even today we are unable to
know the reasons for our beloved leader's disappearance. I am specially coming here to see the kind of attitude initiated by this BJP government at the center to finish the regional parties, to divide the society, divide the nation on religion line. We all promised together, my leader and Mr. Vaiko promised together that we will fight together so that the BJP cannot divide our nation. What they have said, that they will provide us a better life, a better quality of life. They will look after the farmers. They look after the fishermen. They look after the downtrodden people. But when they are in power, nothing is there. Only boom is given to us to wipe out roads. But what happened to our pains? What happened to the commitment which you have given prior to your election? Nothing has happened. There is hardly any protection for the commoners, hardly any protections for the farmers, hardly any protections from the fishermen. So we have to fight once again. And looking at Netaji, he was everything in his life. He was educated. His father was a renowned person. He has everything to run their livelihood. But Netaji thought of contributing to the nation. Netaji thought of fight together and liberate the country from the British rule. Today, he is not here, but he is very much in us. He is very much in you. He is very much in every Indian, every youth. And our duty is to see that under no circumstances, the path and the ideology, the commitment for the nation, commitment for the people, the courage shown by him, even today, is not forgettable. Every one of us should take the path of our beloved leader, Netaji Subhas Chandra Bose. I was talking to Vaiko ji. I knew that when INA was there, under the dynamic leadership of Netaji, especially the South Tamil Nadu, more than 40,000 people were there in the INA. They have contributed a lot. So we have decided, Madam has conveyed that we must demand a national holiday on 23rd January, the birthday of Netaji. And we also demand, without any delay, the inquiry report must be placed on the public domain so that the people can understand what went wrong, why the government is trying to hide the truth. And I also promised that going back to Calcutta, I will talk to my leader and certainly see and formulate how best we can
work together for this cause and also the causes of our nation, be it be Tamil Nadu or be it be in West Bengal. Brothers and sisters, may I convey best wishes from my leader, Ms. Mamata Banerjee from West Bengal. I also convey the best wishes prior to English New Year's Day on 1st January 2015. Let there be a prosperous, progressive and peaceful India, be it with Tamil Nadu, be it with West Bengal.